Hello and welcome to Asia Calling, your window on Asia. In today's program, Indian farmers buying up land in Europe. Also, a global campaign to release political prisoners in the Kachin state. Also, laughing for good health in India. Welcome to the program. I'm Rebecca Henschke. The Myanmar government recently granted amnesty to 93 prisoners, including 59 political prisoners. But in the Kachin state, activists claim that hundreds of political prisoners are still in jail. Most of them are accused of being rebel group sympathizers. Banyol Kong Janoi meets a woman fighting for her husband's release. At the refugee camp in Myanmar, Zoe remembers clearly the day her husband was taken away. Rang Shon was 25 years old at the time. Her husband was accused of being a captain in the Kachin Independence Army and implicated in a bomb plot. He was returned to the camp for 3 days, only to be officially arrested. Tens of thousands of people have been displaced in the Kachin state since 2011, when a 17-year ceasefire with the government broke down. Since then, the government has been accusing refugees of being rebel supporters and has stopped the supply of humanitarian aid to them. In February this year, the government held peace talks with the Kachin rebel group, and both sides agreed to try to reduce military tensions and continue dialogue. But as yet, no formal ceasefire agreement has been reached. Instead of dialogue, a local NGO claims the government has arrested up to 100 refugees, allegedly accusing them of being rebel supporters. The camp leader U Ang Miet believes that Brangshaw is innocent.
ဒီတောင်းအောင်စင်းကအစားပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးယူခဲ့တယ်ကျောင်းမျိုးလေးမကအစားအားလုံးကျွန်တော်အားလုံးဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီတရားရုံးနေ့မှာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတင်ပြတာပေါ့နော်အစားပဲတော့အားလုံးယူမှကျွန်တော်ဒေတာအားလုံးယူတယ်သူတို့ပြောတဲ့ချိန်ရွှေမော်အတက်တယ်ရွှေမော်မှာနေတယ်ရွှေလောပန်းသူ3နေရာမှာပြောင်းတယ်3နေရာတည်းကကျွန်တော်သူနေဟိုရရွှေတူးတဲ့အချိန်နေ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဘေးနေ့မှာသူရွှေမော်စင်းတယ်ကိစ္စမလို့ထုတ်သွားတယ်ဆိုတော့အစစင်းစာအုပ်ရှိတယ်အဲ့စာအုပ်ကိုတော့ကျွန်တော်တရားရုံးမှာအားလုံးယူမှကျွန်တော်သူ့ကိုဖားတဲ့နောက်တနေ့3ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီ inquiry လုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီတရားရုံးမှာပဲကျွန်တော်တင်ပြတာပေါ့အားလုံးလွဲတယ်ဒါမဲ့အခုထိဘာမှသူတို့ဆွဆွဲရနေတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော် The international community has been campaigning for his immediate release. He was reportedly brutally tortured during the interrogation and forced to confess to different bombings in the area. Last year, he was brought to trial with knife marks and bruises on his cheeks and thighs. ဒီ recorder မိတာပေါ့နော်သူ့ကိုဖြောင်းချက်ယူတဲ့နေ့မှာ recorder မိတဲ့2 view နဲ့တရားသူကြီးဦးစောလေးသူ့ကိုပြန်ခေါ်တက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခံတက်တဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုတော့ဒီခံတက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကခွင့်မပေးမြို့နယ်ကနှစ်ခေါက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ချော်လက်ချက်ပြန်တင်တယ်အတနာခံစားပါတော့အဲ့ဒါပြန်တင်တယ်ခရိုင်ကိုတင်တယ်တရားရုံးကကျွန်တော်ရှင်နာကျွန်တော်ခံယူတာတရားရုံးကတရားဟုပဲလူတာပေါ့နော်ဒါပဲကျွန်တော်တို့မျိုးလင့်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုထိလည်းအချိန်ဆွဲနေတယ်အချိန်ဆွဲရဆိုတော့ဘူးမှပါတဘောနေတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်နားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့အခု The judge has since been taken off the case. In March this year, the UN Special Rapporteur for Human Rights in Myanmar, Thomas Guanta, visited the prison he's being held in, and there he met Brang Shaw and the other Kachin prisoners held on similar charges. In his report, he confirmed that Brang Shong had been tortured by the military during their interrogation and forced to give a false confession. For now, Zin Yong has to raise the family alone in the refugee camp, but she's still hopeful that she will meet her husband again. The Asia Calling, this report was produced by Banyol Kong Janoi and Cherry Taik in the Kachin state.